Okay, so good day sa inyong lahat. Today we are going to talk about how to write your questionnaire. Okay, so I want you to listen carefully to this discussion para maging malinaw sa inyo kung paano nga ba kayo magsusulat ng inyong questionnaire for your research. But first, let's talk about muna mga facts. Okay. So, what is a questionnaire? So, a questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from the respondents. So, the questionnaire was invented by the Statistical Society of London in 1838. So, balikan natin yung questionnaire. So, as you can see, there are some important words to remember. So, first we have a research instrument. Okay, consisting of questions to gather information from respondents. Kasi as we conduct research, if you try to go back, balikan natin yung purpose ng research, no? So, ano ba ang purpose ng ating pagre-research? Ang purpose ng pagre-research natin is to solve, no? To solve problems in a particular field. So, if we are trying to solve problems from a particular field, we have to expose ourselves to that field. Expose ourselves to the problem para malaman natin kung saan banda tayo gagawa ng solution. So, in our quantitative research, kasi most of you has quantitative, though some has qualitative. Ngayon, kailangan natin ng research instrument or ng questionnaire para malaman natin yung side ng respondents natin. Para, based dun sa problems na ibibigay nila sa atin, is gagawa tayo ng solution. So, let's take for example, inyong research ay about lack of motivation sa online class. Okay? So, dito, gusto nyong malaman kung meron ba talaga nangyayaring lack of motivation. So, ibig sabihin, yung questionnaire nyo, maglalagay kayo ng mga instances, mga situation na nagpapakita ng lack of motivation. Like, for example, number one is, I tend to sleep late and wake up late because I'm too tired. Mga ganon. Okay, and then pwede rin namang number 2 ay I usually feel tired every day. Mga ganon. Okay, kasi kapag ganon yung nararamdaman ng isang tao, hindi siya motivated. Okay, so yon magpe-present ka ng yung mga situation na nagpapakita ng lack of motivation. Okay, and then sasagutin yun ng respondents mo. It's either they agree or disagree. So, if they agree, so ibig sabihin, makikita mo talaga na may lack of motivation sa students. But if the result is disagree, it means walang nangyayaring lack of motivation. Okay? So, this is to prove if your title is talagang applicable sa inyong respondents. Okay? And through the questionnaire, makikita natin yung problem talaga, if it exists. And based sa results, ano yung gagawin nating intervention. Okay? So, a questionnaire can be carried out in different ways. So, yung pagpapasagot natin ng questionnaire, it could be face-to-face, by telephone, by computer, by post. So, mag-start muna tayo sa face-to-face. So, this is the most common way. So, the face-to-face is like, piprint ka ng questionnaire, dadalhin mo sa respondent, sasagutan nila. Okay, that's the most common. So when we say telephone naman, it could be in a form of survey. For example, if you are satisfied with our service, press 1. Okay, press 1 as the highest, 4 as the lowest. Yung mga ganon, kung wari. Okay, may mga ganon. So, pwede mo rin naman sabihin na, if you agree, you select, you say 1. If you, ulit. If you strongly agree, you select 1. If you agree, select say 2. If you disagree, say 3. If you strongly disagree, say 4. Yon. So, magtatanong ka, for example, do you experience tiredness every day even though you have slept for 8 hours?
Yun. Tapos pipili ka kung yun ay um, agree or disagree. So, that's by telephone. So, for computer naman, yan naman yung gagamit kayo ng Google Form. And then, magpapasagot kayo sa mga respondents ninyo. So, ito yung gagamitin natin siguro today. Pero, pwede naman yata kayo mag face-to-face. It depends on your research. Kasi last year, meron ding nag face-to-face, meron ding nag Google Form. Depende sa research. Okay, so dito naman tayo sa by post. Okay, so sa post naman, it could be, ang ibig sabihin nito, hindi post sa internet ha. Ang ibig sabihin ng by post is post office. Yung pwedeng ipapadala mo yung questionnaire mo dun sa respondent mo. Let's say for example is, nag-print ka ng questionnaire, hiningi mo yung address ng iyong respondent, then pinadala mo sa kanya through LBC. So that is by post. So, this can be also called as written interview. Okay? Kasi nasa paper siya eh. Kaya written. And then it has questions. Sasagutan nila. So, it's like a written interview. So, it can be used whether qualitative or quantitative research. Yes. Quantitative or qualitative, pwede pa rin kayo magkaroon ng questionnaire. It depends on your title, SOP. Okay. So this is a very important part of the research, so it must contain the proper information which is intended to measure the right results. Okay. So sa paggawa natin ng questionnaire, hindi basta nakagawa ng questionnaire. Kasi may time na kapag nag-defense na kayo, is tatanungin kayo, saan galing tong question number 1? Saan galing tong question number 2? Okay? Kailangan yung questions ninyo ng questionnaire ay may paghuhugutan sa chapter 2. Okay? So, for example, sa chapter 2 is nabanggit nyo na one of the symptoms of lack of motivation is yung late ka na matulog, late ka na magising, then yung kahit kompleto yung tulog mo na 8 hours, feeling mo pagod ka pa rin. Okay? So, let's say nasa chapter 2 yun. So, ibig sabihin, pag naglagay kayo ng questionnaire, is kailangan ibabanggit nyo yun. Like yun nga, I feel, you could say, I feel tired even after having a complete sleep for 8 hours. Yun. So, dapat nasa questionnaire yon. So, hindi yan yung basta kayong nakagawa ng questionnaire na, related to sa topic ko, ilalagay ko to. No. It should be from chapter 2. Okay? Kasi hahanapin nila kung saan yan galing. And tandaan nyo guys, ang gusto kasi natin mangyari dito is to measure the right results. Okay? So, here's the question. Ma'am, bakit po kailangan i-align namin siya sa chapter 2? Hindi ba pwedeng mag-invento na lang kami? No. Kasi, pag pumunta kayo ng chapter 4, no? Pag mag-i-explain na kayo ng mga ibig sabihin nung nangyari sa questionnaire ninyo, is kailangan yung hanapin yung nasa chapter 2 para suportahan yung inyong conclusion. Okay, so kailangan talaga is nanggaling sa chapter 2 yung mga tanong nyo sa questionnaire. Hindi yung basta kayo nakapaggawa. Okay? So next, its design should be feasible in terms of relevance and ease of application. So, kailangan feasible siya. When we say feasible is talagang na-apply, nagagawa, or reasonable, or parang, big sabihin possible. Okay? Kasi minsan may mga tanong na walang kakwenta-kwenta, wala namang relation sa research ninyo. Okay? So, dapat ganun yung mga question na pine-present nyo. Okay, so what are the steps in developing your questionnaire? So, ano ba yung mga steps na dapat nating tandaan? So, number 1 is write a list of objectives. You don't need to write the list of objectives kasi ito na yung SOP nyo. So, just remember, when you're going to submit your questionnaire, pag magpapacheck kayo, sa unang-una, kailangan nandun yung title, yung SOP, and then yung questionnaire itself. Okay, so yung SOP nyo dapat lagi nasa taas. So, number 2, determine the type of questions your survey will use. Of course, ano bang klaseng tanong ang kailangan ng research ninyo? Agree, disagree ba tayo? Or yes or no? Ranking ba tayo? May iba-ibang klase kasi yan eh. Depende rin sa research ninyo yan. Okay, so let's say ang inyo'y significant relationship.
Pag significant relationship, ano lang yan, mga 4, 3, 2, 1 lang yung kalalabasan ng questionnaire nyo, yung mga agree, disagree. However, let's say ang research nyo ay best strategies when it comes to online learning. So, hindi pwede doon ng 4, 3, 2, 1. Ang dapat mangyari doon is ranking. Magra-rank kayo ng mga strategies. So, let's say magpe-present kayo ng 10 strategies, tapos irarank kayo ng respondents nyo from 1 to 10 para malaman kung ano yung the best. Ganon. So, it depends talaga sa research nyo. So, number 3, decided on a method of administration. Okay? So, kailangan makapag-decide kayo kung ano bang method yung gagamitin nyo sa inyong questionnaire. Is it electronic? Is it printed? Is it interview? No? And then, of course, you have to word questions effectively. Effectively in a way na madali siyang maintindihan. Kasi it's not na gagamit ako ng malalim na words para mas powerful yung questionnaire ko. No. Kasi ako, me, myself, naranasan ko ng sumagot ng questionnaire and then, ang hirap niyang intindihin, no? So, dapat yung questionnaire natin is effective yung words at the same time, madali siyang intindihin. So, number 5, organize the survey questionnaire in a logical way. Okay? So, of course, kung meron kayong, halimbawa, ang una nyo munang, balik tayo sa lack of motivation as a research, no? So, let's say lack of motivation yung inyong research. So, saan ba nagsisimula ang lack of motivation? So, una dyan, yung late ka na natutulog, late ka na nagigising, lagi kang pagod, yun. Tapos, anong sunod dyan? Siyempre, kapag pagod ka, ang tendency niyan is wala kang energy gumawa ng activity. So, after na wala kang energy gumawa ng activity, is hindi matatambakan ka na ng mga activities. So, ganun. Ganun dapat yung pagkakagawa ng questionnaire nyo. Hindi yung halo-halo, no? Hindi yung biglang tinamad ako gumawa ng activity, tapos biglang nalilate ako ng tulog, tapos nalilate ako ng gising. No. So, dapat magsisimula kayo dun sa parang pinaka reasonable na pwedeng simulan, no? Like, syempre, napagod ka, kaya tinamad ka, at natambakan ka. So, ganun dapat yung order ng questionnaire ninyo. Okay? And then, next, is design the questionnaire. Hindi ibig sabihin na design the questionnaire, lagyan nyo ng flowers and everything. It just means, after na makapaggawa na kayo ng step 1 to 5, is gawin nyo na yung questionnaire nyo. And yung paggawa ng questionnaire natin, guys, hindi yung basta kayo nakagawa ng questionnaire na, ma'am, 10 questions po ba? No, it's not like that. Okay? Magbibigay ako ng minimum, pero it doesn't mean na ganun yung questionnaire nyo. Kasi it depends also on your SOP. So later, magpapakita ko sa inyo ng SOP kung paano nagawa yung questionnaire nila. Okay? Kasi halimbawa, ang SOP nyo ay 4. Ang una nyong SOP ay demographic profile. So when we say demographic profile, yan yung mga name, year and section, age, yon. So ibig sabihin, yun yung part 1 ng questionnaire nyo. Dapat yun yung nakalagay doon. And then next, ang SOP number 2 nyo ay, what are the instances that shows lack motivation? Kung wari, yun lang. So ibig sabihin, magpo-formulate ako ng 10 questions na may kinalaman sa lack of motivation. So, ayun. Ganun yung questionnaire niya. So, later, magpapakita ulit ako ng isa pang example. So, number 8, revise the questionnaire as necessary. Okay. So, once na nagawa kayo ng questionnaire, i-check ko yan. You still have to submit it, title, SOP, questionnaire. Ganun siya. And then, after nan, is ipapasa natin yan sa panel nyo. So, dun sa 3 panel nyo yun, is magpapapirma kayo, ipapa-approve nyo yung questionnaire nyo. Hindi yan bastang kaya sabi ko nga, hindi kayo basta nakagawa ng questionnaire. I-check pa rin siya. And that falls into validate your questionnaire. So, after na ma-check ko yan as your advisor, is papadaanin natin yan sa inyong panel members for them to check your questionnaire. So, ang mangyayari po dito is kayo ang makikipag-usap sa inyong panel, hindi po ako. I-check ko lang yan, then after nun is hihingin nyo yung pirma nila for your questionnaire. Okay? Okay. So, this is an example of a
appendix. So, ito na yung appendices, ano? So, sa appendices, meron tayong tinatawag na Appendix A. So, ang ating Appendix A is yung ating letter. Balik ko lang ha. Yung ating letter of request. Okay? So, ito yung letter na sinusulat ninyo na nagpapaalam kayo sa principal na kami po ay gagawa ng kami po ay magpapasagot ng questionnaire. Hindi siya letter sa principal na kasi po magpapasagot kami sa Lil Rose, hindi po ganon. Okay? So, ito po ay, ayun, naka-address pala siya kay Sir Eric, ang ating senior high school department head. Tapos, lagay nyo ng slash, vice principal na po kasi Sir Eric eh. Okay? So, lalagyan po natin yun ng, magbibigay na lang ako ng format for appendix. Okay? Kasi may babaguhin ako dito sa mga pangalan. Okay, so ganyan. In this regard, we are seeking your expertise in helping us validate the research instrument. Okay, so ito naman ay sa letter of request for validation. So sa pagpapasagot yun ng questionnaire is ito yung ipepresent yung letter na pipirmahan ng ating Sir Eric, kunwari, or ng isang panel. So let's say si Sir Jury, si Ma'am Casey, si Sir Noah, depende kung sinong panel nyo. So, yung pangalan nila yung nakalagay dito. So, naka-attach to sa questionnaire ninyo na ito yung pipirmahan nila as approval for your questionnaire. Ipe-present nyo to doon kasama. Okay? So, yan lang naman. Una, ilalagay nyo yung title ng research nyo. Yan yung green dyan. Ito naman mga pangalan ninyo. So, nilagyan ko lang ng SGD dyan pero dapat pipirma kayo sa taas. Okay? Papakita ko ng sample later na pipirma. So, i-clear all ko muna. I-zoom natin, no? Para nababasa nyo ng mas maigi. So, first is ilagay nyo yung date. Kaya ko siya nilagay na green kasi yan yung i-edit nyo. Pero hindi talaga siya pwedeng green. So, una, maglalagay kayo yung date. Ano bang date ngayon? November 4 or November whatever. Let's say November 4. Okay, so lalagay nyo dyan is November 4, 2021. Okay? And then, we are the bona fide students of Lil Rose School. We are currently conducting a study entitled. Lagay nyo yung title ng research nyo. Tapos ito ay yung message nyo sa kanila na humihingi po kami ng expertise ninyo para ma-check po ang aming questionnaire. Ganon. After none is write your name. It should be the name of the students, alphabetical order. So, ang anong pangalan ko, Shane Tumala. Kung wari ako ang nagawa ng research. So, nakalagay dito is Shane M. Tumala. Okay? So, it's first name, middle initial, last name. And then, may pirma ko sa taas. Okay? So, magpapakita ko sa inyo ng example lang may pirma sa taas. So, ito. Ganito siya. And Carlo M. Ambrosio, Kenneth Andre M. Hernandez. Yan, may pirma sa taas. Okay? So, balik tayo sa letters ulit. Okay, so dito naman tayo sa Appendix B. Ito yung isa pang klase ng letter. So, ang Appendix B naman is letter of request for the administration. Okay? So, itong letter na to is nagpapaalam ka sa head, kung sambang head yan, sa head nila na magpapasagot ka ng questionnaire dun sa kanilang lugar or sa kanilang school. So, let's say, ang inyong respondents ay estudyante ng tinurik. So, ibig sabihin, dapat gagawa kayo ng letter na naka-address sa principal ng tinurik. Okay? So, yan po yung letter of request. So, magre-request kayo sa principal ng tinurik na magpapasagot po kayo ng questionnaire sa kanila. So, ganyan po yun. So, ito po yung sa taas. Isang buong letter yan, guys, parang kamukha nito. No? Kamukha niyan, pero inayos ko na lang siya na putol-putol para nakikita nyo yung pagkakasunod-sunod. So, of course, nakalagay yung date. And then, ano ba siya? Sir, ma'am, whatever. Okay, so ito na po yung laman ng letter. Okay, so ulit. We are the bona fide students of Lily Rose School. We are currently conducting a study. Ayan, lagay nyo yung title nyo. In this regard, we are seeking permission from your office, good office, to allow us to administer our questionnaire
to the juvenile delinquent. So, ano bang respondents nyo? So, let's say, ang respondents nyo ay grade 9 students. So, ilalagay nyo, in this regards, we are seeking the permission from your office to allow us to administer our questionnaire to the grade 9 students of Tinurik National High School. Kung wari. Or let's say, ang inyong respondents ay junior high school ng Tinurik. So, administer our questionnaire to the junior high school students of Tinurik National High School. Who will serve as our participants, respondents, anong gusto niyo itawag sa kanila. So we are hoping to administer the mentioned questionnaire on the schedule most convenient to them. We are hoping for your favorable response. Yun. So overall, ang ibig nyo sabihin, nagpapaalam kayo dun sa head nila na magpapasagot po kami ng questionnaire sa kanila, sa mga bata, kung kanino man, sa mga tao, o let's say ang respondents nyo naman is mga normal people. So, kung normal people ang inyong respondents, like random people lang, okay, you don't need this letter na. Okay? Hindi mo na kailangan yan kung random people lang ang iyong respondents. Okay? But, kung school siya, is kailangan principal. Or let's say, ang respondents nyo ay mga empleyado ng company na to. So, ibig sabihin, yung head ng company na yun is kailangan magsusulat kayo ng letter. Okay. So, again, meron ulit tayong mga pirma sa baba. That's your name, middle initial, surname, pirma sa taas. Alphabetical order. Alphabetical sa surname, Ambrosio, yan, no? Tas Hernandez. Okay? So, let's move on. Okay. So, ito yung sa pinakababa after ng mga pangalan. Syempre, pipirma yung advisor nyo. Ako yun. And then, approved by kung sino yung nandun sa taas kanina. Gestoni Arcega. Balikan natin, no? Kung siya yung nasa taas. Ayun, siya yung nandun sa taas. So, sa kanya kayo magpapapirma. Okay, kailangan may pirma niya yan. Okay. So, next. Ito yung sunod nating letter. Letter of request for the respondents. So, ito na yung letter na kapag nagpasagot kayo ng questionnaire, kailangan kasama to. Okay? Una, may letter kayo sa respondents. Dear participant, dear respondents, kung ano man ang gusto nyong itawag sa kanila. We are the ganto. Ito yung title namin. In connection with this, we are humbly requesting you to spare your precious time to answer each item in the questionnaire prepared for the purpose. Rest assured that your responses will be treated and kept with utmost confidentiality. So, ito yung letter nyo sa respondents na, hello, pasagot naman. Yun yung ibig sabihin nun. Okay? So, ang pipirma, same pa rin, kayo pa rin, na grupo. And then, si advisor. Okay? So, ayan. So, ito ay approved nung kanina. So, depende. Halimbawa ay mga sa Tinurik, mga estudyante sa Tinurik. So, ibig sabihin, ang nasa pirma ng approved ay si principal. Okay? Or let's say, CEO ng isang company. Magpapasagot kayo sa company, ibig sabihin ng pipirma dito yung CEO. Kung sino yung pumirma dito kanina, ayan, si Stony Arcega, siya din yung pipirma dito sa Appendix C. Pangatlong letter to guys ha, huwag kayo palito. Pangatlong letter na to. So, after nyong magawa yung letter na yan, yung Appendix C, is magpapasagot na kayo ng questionnaire. Okay, yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nila ginawa yung questionnaire nila. So, balik muna tayo sa SOP. No? So, punta muna tayo sa title. Okay, ang title ng research nila ay ito. Causes of Juvenile Imprisonment of the Children in Kanlungan Center, Tanawan City, a Basis for Awareness Program. So, tignan muna natin yung title nila, no? So, ang title nila, ang gusto nilang i-address na problem is, bakit ba may nakukulong na mga bata? Okay? Tapos, ito mga batang to kasi dinala sa Kanlungan Center, Tanawan City. Okay? And then, after nilang malaman kung ano yung causes ng pagkakakulong ng mga bata is gagawa sila ng awareness program. So, yun yung goal nila.
Aalamin nila yung dahilan, then gagawa sila ng awareness program. Of course, para ma-prevent itong juvenile imprisonment. So, yan yung title nila. Okay? So, analyze natin muna mabuti. Okay, yan yung title nila. Sinong respondents nila? So, ibig sabihin, ang respondents nila ay yung mga juvenile. Okay, yung mga batang nakulong ang respondents nila. Mga batang nakulong na nandoon sa kanlungan center. So, um, yun ang kanilang respondents. So, di ba ang hirap? So, ano to? Pwede ba tong Google Form? Hindi. So, ang ginawa ng mga estudyanteng to is talagang nag-print sila ng questionnaire at nagpasagot sila sa mga batang yun. Pumunta talaga sila doon. Okay, so yan yung kanilang thesis. So, balik tayo sa SOP nila. Yan. So, ang SOP number 1 nila is what is the demographic profile of the respondents in terms of family type. Okay? So, in-identify nila complete family, broken family, transnational family, orphan. So, ibig sabihin, ito na yung clue nyo. Sa SOP number 1, yan yung first part ng questionnaire nila. So, ang first part ng questionnaire nila is merong mga checkbox doon sa questionnaire nila na ano ang type of family mo. Ito ka ba? Ito ka ba? Ito ka ba? Or ito. Okay? So, punta tayo sa SOP number 2. What are the causes of juvenile imprisonment? Ano daw yung causes? So, ibig sabihin, sa number 2, sa questionnaire nila, mayroong table na mayroong 10 questions na may kinalaman sa causes ng juvenile imprisonment. Yun. So, kasi kailangan i-analyze nyo muna yung inyong SOP. Then, punta tayo sa SOP number 3. What is the significant relationship? Basahin nyo mabuti. What is the significant relationship of demographic profile to juvenile imprisonment? Kailangan pa ba ng questionnaire? Hindi na. Number 4. What awareness program? Kailangan pa ba ng questionnaire? Hindi na. So, ibig sabihin, ang gagawa natin ng questionnaire ay SOP 1 and 2 lang. Okay, kasi itong SOP number 3 is naka-address na siya dun sa resulta ng pagpapasagot ng 1 and 2. And then, yung number 4 is naka-base na siya sa magiging result ng number 3. Kaya hindi na natin gagawa ng questionnaire yung 3 and 4. Okay, so nalaman na natin na gagawa tayo ng questionnaire based sa SOP 1 and 2. Okay, so gawa na tayo ng questionnaire. Okay. So, title, ayan ulit. Yan. So, ganito nila pinresent yung kanilang questionnaire. Ito yung title nila. Okay, it's optional kung ilalagay nyo yan. Okay. So, itong naka-red, nilagay ko lang yan. No, nilagay ko lang yan, pero wala talaga yan dyan dapat. Okay. Para makita nyo lang yung SOP number 1. So, itong red, yan yung SOP number 1. Okay. So, name, optional. Okay, optional talaga lagi ang name. Hindi sila forced na ilagay ang pangalan nila. So, SOP number 1, what is the demographic profile of the students in terms of family type? So, complete family, broken family, transnational family, orphan. Tignan natin tong complete family. Okay. So, ayun siya. Diba? Andun siya. Broken family, andun ba? Yes. Transnational family, andun po. Orphan, andun din po. Okay, hindi po sapat na complete family, broken family, transnational lang. Hindi sapat na ganan. Kasi, syempre, hindi natin masasabi na talagang nakapag-aral ang mga batang yan. Kaya dapat i-explain nyo to sa kanila. Okay, kaya naglagay sila ng ibig sabihin. So, when we say complete family, my mother and father are together living on the same roof. Pag sinabi natin broken family, my mother and father are married but separated, or it could be my mother and father are not living together but they are married, mga ganon. Okay? So, when we say transitional family naman, transnational po yun, hindi transitional. Okay? Either my mother or father is working abroad. So, ibig sabihin, isa sa magulang nila ay nasa abroad. And then, when we say orphan, walang magulang. So, yun, in-explain nila. Okay? So, you have to, kagaya nga ng sabi ko kanina, is you have to make sure na yung questionnaire nyo is madaling maintindihan.
Kasi tinan niyo, kung complete family yan, paano kung hindi ako nakapag-aral, sabihin ko, ano yung complete family? Ano yung broken family? Ano yung transnational family? 'Di ba? So at least dito in-explain nila mas naintindihan. Okay, so that is SOP number 1. Tapos na tayo dyan. Okay, punta naman tayo sa SOP number 2. Ayan, so yan yung itsura ng questionnaire without the SOP. Okay, so ang SOP number nito, what are the causes of juvenile imprisonment? Okay, so ayan na. So this portion shows the possible causes of juvenile imprisonment. Possible lang, hindi causes talaga. Okay, and then itong mga to is nasa ano to, nasa um, nasa SOP nila, nasa chapter 2 yan galing. So ito kasi, balikan natin yung kanilang questionnaire. Okay, so ito kasing yung kanilang SOP. Ito kasi SOP nila kulang. Ito hindi to revised, pero yung kanila talagang SOP is merong 2.1 mental. Next is 2.2, let's say physical, pwede rin, kumare. Yan, may ganun kasi yan under. Kaya yung questionnaire nila ganito ang kinalabasan. Pakita ko sa inyo. Okay. So, ayan. A. May part 1. A. Mental. So, yan yung 2.1 sa SOP na nandito yan siguro. 2.1 mental. Yan. So, ayun. Nag-present sila ng mga mental causes. Pwedeng meron akong depression, meron akong problema sa behavior, okay? Meron akong mental problem, ganun. Okay, let's say then is wala akong good atmosphere ng bata na naka-affect sa development ko, okay? Or pwede rin naman na naka-experience kasi ako ng mga punishment, kaya yung behavior ko is nagbago, yung mga ganon, okay? So, try ko ipakita guys yung questionnaire talaga. Naku, kinlose ko yata. I'll open it first. Yan, mag-share screen ako. Ipapakita ko sa inyo talaga yung questionnaire. Okay. This one. Ayan. So, as you can see, balikan natin, no? Sabi ko nga sa inyo, yung kanilang SOP is nahati sa 2.1 mental, 2.2 emotional, ayun, 2.3 physical. Yan. So, per ganon is may table. Okay, sa questionnaire. So, as you can see, per questionnaire, nag-present sila ng tig 7. Okay, or dapat talaga yan ay tig 10. Okay, yan. So, yun lang. So, lahat ng to ay galing sa chapter 2. Ay, ito, example ng physical. May trauma, let's say physical issues, ako ay may malnutrition or drug abuse, something like that. Okay? So, yun lang. Balik tayo sa ating presentation. So, tandaan nyo overall, ang inyong questionnaire ay kailangan aligned sa inyong SOP. Okay, so ibig sabihin, kung may under, let's say, ang inyong questionnaire, ang inyong SOP ay may ganito, ayan, may ganito, ibig sabihin, isang table, 10 questions. Isang table, 10 questions. Isang table, 10 questions. Isang table, 10 questions. Ganon talaga siya. Okay? Pero ito ay demographic profile naman. Pag demographic profile, nasa isang table to lahat. Pero kung nandito yan sa number 2, ito talaga ay may mga table ng sarili niya. Okay, pero depende pa yan. We will discuss about that. So, when it comes to your questionnaire, I just want to talk about it. No? So, sa inyong questionnaire is submit. What are the things that you have to submit? Before that, let's view all of this. Okay, tapos na siya. Okay, so ano ba yung mga dapat ninyong i-submit prior to the submission of your questionnaire? So, you have to submit your title. Yan. So, yung title nyo nakalagay dito. Let's say, nasa gitna. Ganyan siya. Next is you have to put here your statement
of problem. Okay? Statement of problem. One, two, three, whatever kung ano man yung SOP nyo. And then, after nito is your letters. Okay? O sige, letter of validation lang. Okay. So, letter of validation, yan po yung another page to. Dito nakapangalan yung panel na pipirma. And then, after nan is your questionnaire. Next page ulit is questionnaire. Okay. So, pag nag-submit po kayo nito sa akin ay naka-word. Okay? Naka-word po dapat, please. Pero magsasubmit naman ako sa inyo ng sample. Pero for the meantime is mag-craft na kayo ng questionnaire. Just like what I said before. Okay? So, ganyan siya. So, after nun, tandaan nyo, sa Zoom tayo mag-uusap with regards to your questionnaire. Hindi po sa Messenger. Kapag nakakita po ako ng chat sa Messenger about thesis, hindi ko na lang siya papansinin. I-message nyo ako sa Zoom para mas mabilis tayong nakakapag-usap. Okay? So, tandaan, saan po kayo magme-message? Sa Zoom. Ano po? Paano po ba mag-send sa Zoom? Kaysa sa Zoom po, meron po dong upload files. Kung hindi nyo ma-upload, bigyan nyo ako ng Google Drive link. Okay? So, yun lang naman. So, sana naintindihan nyo yung discussion natin about questionnaire. And good luck sa inyong research. Again, ang questionnaire hindi bastang ginawa. Kailangan may basehan yan na galing sa ating chapter 2. And that is the end of our discussion for today. Thank you so much, everyone. Have a great day. So, update ko na lang kayo kung sinong inyong panel members. So, goodbye. Thank you.